Right. Good morning. Let us start our session. Please confirm if my voice is audible. Is it fine? Yes. Yeah. Okay, let's start our session. Yesterday, we came across the concept of introduction to the DevOps tools, introduction to DevOps, actually. So we have understood what is DevOps and basic understanding of DevOps, how DevOps came into existence. And yesterday, we discussed about two models. One is waterfall model and agile model. These two are the models we have in the software development lifecycle. We all know that. In software development lifecycle, see what is SDLC? Usually, when a software project is designed, when a software project is going to design, definitely they will implement with the basic idea of one software development lifecycle. So without SDLC, a software project cannot be designed. So based on the SDLC only, based on different phases in SDLC only, software project will be designed. So we all know that there are two different models we have discussed: waterfall model, agile model. So 10 years back, I discussed with you that 10 years back, since even we were using this waterfall model. 10 years back వరకు కూడా మనం వాటర్ఫాల్ మోడల్ యూస్ చేస్తా ఉన్నాం. తర్వాత మనం అజైల్ మోడల్కి స్విచ్ అయ్యాం. సో ఐ టోల్డ్ యూ దట్ దేర్ ఆర్ సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ విత్ ద వాటర్ఫాల్ మోడల్. వాటర్ఫాల్ మోడల్లో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అజైల్ మోడల్కి మనం స్విచ్ అయ్యాం. సో వాటర్ఫాల్ మోడల్లో ఏం డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయో మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఎస్టర్డే. సో వన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్. ఓకే, try to understand. Waterfall model will take much amount of time for completing a project. ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అనమాట. జనరల్గా ఇప్పుడు మనకి అజైల్ మోడల్ యూస్ చేస్తున్నాం. కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్ మోడల్. సో అజైల్ మోడల్ యూస్ చేస్తే 1 yearలో కంప్లీట్ అయ్యేది వాటర్ఫాల్ మోడల్లో 2 years తీసుకుంటుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. You see here we have mentioned the drawbacks of waterfall model here. Very difficult to estimate time and cost. It is very difficult to estimate time and cost, and it is not a good model for complex and object-oriented process. So that's why there are some drawbacks. As I told you, time ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్. అదేవిధంగా రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి. వన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి అనమాట. మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వడానికి కుదరదు. So you see here, last point, try to observe the last point. Not suitable for the projects where requirements are at a moderate to high risk of changing. Suppose if the client wants to change the requirements, client in the sense in yesterday's example, who is client? Can anyone tell me who is client in yesterday's example? So if client wants to change ICICI Bank, we have taken an example of ICICI Bank and an Infosys. So definitely ICICI Bank is the client. If client wants to change the requirements, it is very difficult to change in a waterfall model. So the requirements are freeze. That is why we use the statement called requirements will be freezed. We cannot modify. It is very difficult to modify the requirements once everything is started. Once it goes into the design phase. అంటే వేరే ఫేజ్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ తర్వాత డిజైన్ అని చెప్పాము, తర్వాత డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ అని చెప్పాము. నెక్స్ట్ స్టేజెస్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ చేయడం అనేది కష్టం అనమాట, చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. సో రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ అవ్వడం కుదరదు, అలాగే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి వాటర్ఫాల్ మోడల్లో డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అజైల్ మోడల్కి వెళ్ళాం. సో అజైల్ మోడల్లో అజైల్ మోడల్ ఏమంటున్నాం, ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అంటున్నాం. ఇక్కడ అంతా కూడా ఒకేసారి స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం. మాడ్యూల్స్ అంటే మనకు తెలుసు, యాక్చువల్గా నేను ఎగ్జాంపుల్లో కూడా చెప్పాము. మనం పేటిఎం అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటే దాంట్లో మొబైల్ రీఛార్జ్కి ఒక మాడ్యూల్, మూవీ టికెట్స్ బుక్ చేయడానికి ఒక మాడ్యూల్, ఈ విధంగా ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ అనేది ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ దే విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ వన్ మాడ్యూల్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్, దెన్ దే విల్ మూవ్ టు ద సెకండ్ మాడ్యూల్. సో లైక్ దట్ దే విల్ బి మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ మాడ్యూల్ టు అనదర్ మాడ్యూల్. సో ఆల్ ద టీమ్స్ విల్ బి వర్కింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. టీమ్స్ అన్ని కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. కానీ వాటర్ఫాల్ మోడల్లో చూస్తే టీమ్స్ చాలా వరకు ఖాళీగా ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఒక టీం పనిచేసేటప్పుడు ఆ టీం మొత్తం వాళ్ళ వర్క్ అంతా అయిపోయేంత వరకు రిమైనింగ్ టీమ్స్ వెయిట్ చేయాలి.
కానీ అజైల్ మోడల్ అలా కాదు. రిక్వైర్మెంట్స్ టీము ఒక మాడ్యూల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ టీమ్స్ అన్ని కూడా సైమల్టేనియస్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఏదో ఒక వర్క్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సైమల్టేనియస్ గా. సో అజైల్ మోడల్లో చాలా తక్కువ టైంలో మనకి వర్క్ ఫినిష్ అయిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది, స్కోప్ ఉంది. సో అజైల్ మోడల్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అండ్ it is developed in incremental model. Incremental means what? Module by module. First they will start with one module, and if it is finished, if that module is finished, they will go to another module, like that. And here ఇక్కడ మనం మాడ్యూల్స్ అంటున్నాం. జనరల్ గా అయితే మాడ్యూల్స్ కూడా కాకుండా ఎలా చేస్తున్నారంటే రిలీజెస్ అంటారు. అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఒక రిలీజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. డెవలపర్స్ ఒక మంత్ అంతా వర్క్ చేస్తారు కదా, ఆ మంత్ అంతా వర్క్ చేసిన దాన్ని రిలీజ్ చేస్తారన్నమాట. ఎవ్రీ మంత్ రిలీజ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద మాడ్యూల్ ఆల్సో. ఈవెన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అజైల్ మోడల్ ఎలా ఉంది అంటే ఎలా మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అంటే ఎవ్రీ మంత్, ఈ రోజు అనుకోండి, ఈ రోజు నుంచి ఒక 1 month వరకు డెవలపర్స్ కానీ అంత టీం మొత్తం ఏదైతే వర్క్ చేసిందో ఆ వర్క్ మొత్తాన్ని ఒక రోజు క్లయింట్ కి రిలీజ్ చేస్తారనమాట. సో దెన్ అగైన్ దే విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డే. ఎవ్రీ మంత్ రిలీజ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా ఎవ్రీ మంత్ రిలీజెస్ ఉంటాయి. దాన్ని మనం ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అంటాం. దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ స్మాల్ ఇంక్రిమెంటల్, యు సీ ద సెకండ్ పాయింట్, ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంక్రిమెంటల్ రిలీజెస్ విత్ ఈచ్ రిలీజ్ బిల్డింగ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద మాడ్యూల్. ఈవెన్ చిన్న ఫంక్షనాలిటీ తీసుకున్నా సరే, ఆ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆ మంత్ రిలీజ్ లో ఆ ఫంక్షనాలిటీని రిలీజ్ చేసేస్తారనమాట. సో క్లయింట్ కెన్ ఏబుల్ టు యూస్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ, వన్ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, not even they are waiting for modules. So that is called agile model. That is why it is very simple. ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు క్లయింట్ కి రిలీజ్ చేస్తారు కాబట్టి క్లయింట్ చూసుకుంటా ఉంటాడు కాబట్టి ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని కూడా. ఓకే సార్, లాస్ట్ లో వచ్చి మాకు ఇది ఇలా కాదు, ఇది వేరే విధంగా చేయాలి అని చెప్పి అడగడానికి కూడా ఉండదు అనమాట. రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం టోటల్ గా చేంజ్ చేయడానికి కూడా మనకు చేంజ్ చేయమని అడగడానికి కూడా ఉండదు, స్కోప్ ఉండదు. సో ఆ విధంగా అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉండవు. ఎప్పటికప్పుడు మనం రిలీజెస్ ఇస్తూ ఉంటాం కాబట్టి దే విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద రిలీజెస్. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ వీ హ్యావ్ విత్ ద అజైల్ మోడల్. ఇంకోటి కూడా చెప్పాం, అజైల్ మోడల్లో ఇంకా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. అజైల్ మోడల్లో కూడా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. అంటే అజైల్ మోడల్లో ఏం డ్రాబ్యాక్ ఉందంటే, వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో మనం 2 years టైం తీసుకుంటే అజైల్ మోడల్లో 1 year లో ఫినిష్ చేస్తున్నాం. బట్ స్టిల్ క్లయింట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ వై కాంట్ వీ ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ 6 months. 6 months లో ఎందుకు ఫినిష్ చేయకూడదు అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి that's why some software companies have done research and they came with an idea called DevOps tools. కొన్ని DevOps tools యూజ్ చేస్తే ఈ విధంగా చాలా తక్కువ టైంలోనే ఫినిష్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఒక ఐడియా అనేది వచ్చింది అనమాట. సో ఆ DevOps టూల్సే ఇవన్నీ కూడా. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నారు, ప్రస్తుతానికి వాడేది అప్రోచ్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ప్రెసెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్ మెథడాలజీ విత్ DevOps అప్రోచ్. స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ ద అజైల్ మెథడాలజీ ఓన్లీ. అజైల్ మెథడాలజీలో DevOps ని ఇంటిగ్రేట్ చేసాం, DevOps మెథడాలజీని ఇంటిగ్రేట్ చేసాం. సో ఇఫ్ వి యూజ్ అజైల్ మెథడాలజీ అలోన్, అజైల్ మెథడాలజీ మాత్రమే యూజ్ చేస్తే 1 year తీసుకుంటుంది అనుకోండి. అజైల్ మెథడాలజీలో DevOps మెథడాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 6 months. That is what I would like to tell you. So if the DevOps methodology is integrated, if the DevOps methodology is implemented along with the Agile approach, then it can be done in 6 months. That is why, so we are going to learn all these tools. Okay, we are going to learn all these tools. Yesterday also I have told you, these are the tools we are going to discuss: GitHub, Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, Nexus, SonarQube, Terraform. All these tools we are going to discuss in this particular course. Okay, so before we move on to the tools, okay, see, all these tools we will practice. Okay, we will understand all these tools, how to install, how to work with each and every tool. ప్రతి ఒక్క టూల్తో మనం ఎలా వర్క్ చేస్తాం, ప్రతి ఒక్క టూల్ యొక్క బేసిక్ ఐడియా ఏంది, అసలు ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, ఆ టూల్ ఏ విధంగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది, ఇదంతా కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ఎవ్రీ టూల్ బై టూల్ మనం వెళ్తాం. సో ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం దీన్ని నేర్చుకుంటాం అంటే లైనెక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. వై? బికాస్ దీస్ టూల్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ లైనెక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓన్లీ. విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే మోస్ట్లీ చాలా మంది క్లౌడ్స్ యూజ్ చేసి క్లౌడ్స్ లో ఈ టూల్స్, DevOps టూల్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి క్లౌడ్స్ లో అంతా కూడా లైనెక్స్ సర్వర్సే. ఒకవేళ ఆన్ ప్రిన్సెస్ అయినా కానీ లైనెక్స్ సర్వర్సే యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ అండ్ ఆల్ వీఆర్ యూజింగ్ లైనెక్స్ సర్వర్స్ ఓన్లీ. సో వీ నీడ్ టు లెర్న్ కమాండ్స్, we need to learn Linux commands. So that is why we are
గోయింగ్ విత్ లైనెక్స్ కమాండ్స్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకు మొదట్లోనే మనం లైనెక్స్ కమాండ్స్ నేర్చుకుంటున్నాం అంటే, ఈ కోర్స్కి లైనెక్స్ కమాండ్స్కి ఏంటి అసలు రిలేషన్ ఏంటి అంటే, లైనెక్స్ కమాండ్స్ నేర్చుకుంటే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ లైనెక్స్ కమాండ్స్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ దీస్ పర్టికులర్ టూల్స్. ఆ కమాండ్స్ యూస్ చేసి మనం గిట్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, మ్యావన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో గిట్ యూస్ చేయాలంటే మనం ఏమేమి కమాండ్స్ కావాలి, మనకి ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా యూస్ చేయాలన్నా ఏమేమి కమాండ్స్ కావాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం లైనెక్స్ కమాండ్స్ లోనే నేర్చుకుంటాం. సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ లైనెక్స్ కమాండ్స్. దట్ ఈస్ ద ఐడియా why we are going to start with Linux commands. Okay, so that's the thing. Let me go here. And what is the thing here? So if I want to start with, okay, if we want to start with the Linux commands, on Linux commands to start చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? యాక్చువల్గా ఒక లైనెక్స్ సర్వర్స్ అనేవి కావాలి, ఒక లైనెక్స్ సర్వర్ కావాలి. If I want to practice Linux commands, what actually I require? Definitely I require Linux commands. If I want to practice Linux commands, I need some Linux operating system. I need some server with Linux operating system. So ఎక్కడుంది నా సిస్టంలో విండోస్ ఉంది, మనందరి సిస్టమ్స్లో కూడా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ఉంటుంది. సో విండోస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏది ఆల్టర్నేట్స్ ఏమున్నాయి మనకి లైనెక్స్ సర్వర్ కావాలంటే, ఎయిదర్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ లైనెక్స్ సర్వర్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. డ్యూయల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం కదా, అంటే విండోస్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ మన దాంట్లో, లైనెక్స్ కావాలంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ యూస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. లైనెక్స్ కానీ ఎప్పుడు లైనెక్స్ కావాలంటే లైనెక్స్, విండోస్ కావాలంటే విండోస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ అప్రోచ్. సో అలా యూస్ చేసుకోవాలంటే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, VMware. వీ విల్ ఇన్స్టాల్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ VMware. VMware ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ VMware లోపల మళ్ళీ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అప్పుడు మన డ్యూయల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్గా మనకు వస్తుంది అనమాట. డ్యూయల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడంతా మనం అలా చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఇలా చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుద్దంటే చాలా స్లో అయిపోద్ది అనమాట. ఒకే సిస్టంలో మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉండడం వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంది. సో అదొక రీజను. మీరు కావాలంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు అలాగా, లేదంటే ఇప్పుడు మనకంతా కూడా క్లౌడ్ యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి, AWS కానీ, అజూర్ కానీ, గూగుల్ క్లౌడ్ కానీ, ఇట్లాంటి క్లౌడ్ యాక్సెస్ మనకు ఉంది కాబట్టి క్లౌడ్లోకి వెళ్ళి ఒక లైనెక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసి, we'll go to the cloud, we'll go to AWS cloud, we'll create a Linux server, we'll connect to that particular server. ఒక లైనెక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఆ లైనెక్స్ సర్వర్తో మనం కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ మనం లైనెక్స్ కమాండ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఎలాగైనా ఒకటే, మీ లోకల్లో మీరు లైనెక్స్ కావాలంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అక్కడైనా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడంతా మనం అలా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అన్ అకౌంట్, మీరు క్లౌడ్లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగితే చాలు. యూ కెన్ యూస్ some Linux servers with free of cost. ఓకేనా, మనం ఏం సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోకుండానే ఫ్రీ ట్రయల్ తోనే ఆ లైనెక్స్ సర్వర్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ వై వీ కెన్ యూజ్ దట్. దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. సో లెట్ మీ షో యూ హౌ టు క్రియేట్. ఓకే, సో ఫర్ న్యూ కమర్స్, let me tell you how to create an account in the AWS cloud. It is very simple. Please try and create an account today. You all know, usually most of you know how to create an account in the AWS cloud. Please go to the website called aws.amazon.com. Okay, I'm having this PDF document I can share with you in the group. Please go through the document. Step by step procedure is there. You can easily create an account. First of all, you need to go to the URL. You need to select this URL. You need to give this URL in the browser. Okay, in the search engine, you have to provide this URL that is called aws.amazon.com. Okay na, aws.amazon.com అనే URL ఇవ్వండి. ఇచ్చిన తర్వాత మీకు యాక్చువల్గా అక్కడ let me tell you. So once you go to this URL, okay, సో aws.amazon.com URL మీరు ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు, సో ఈ విధంగా మీకు ఒక పేజ్ అనేది వస్తుంది. హోమ్ పేజ్ అంటాం దీన్ని. aws.amazon.com అనే URL ఇస్తే హోమ్ పేజ్ వస్తుంది.
మీకు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ చూసారా, సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్. సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్. అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీరు. ఆల్రెడీ మీకు అకౌంట్ ఉంటే, ఆల్రెడీ మనకు అకౌంట్ ఉంటే వి విల్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్. ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంటే సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. అవి ఇచ్చి మనం లాగిన్ అవుతాం. కానీ ఒకవేళ మనం న్యూగా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే సేమ్ అదే సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్ మీద క్లిక్ చేయండి. కొంచెం కిందకు వస్తే ఇక్కడ క్రియేట్ ఎ న్యూ AWS అకౌంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ కమ్ డౌన్, యూ విల్ ఫైండ్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ create a new AWS account. Just click on that new AWS account and it will ask you root user mail address. It will ask you to provide some mail address. Okay, just provide some mail address and just provide some account name. I'm already having many accounts, that's why I'm not creating an account now. So root user email address and account name it will ask you. You can provide account name, can be anything. అకౌంట్ నేమ్ మీ పేరైనా ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. అట్లాగే ఇక్కడ రూట్ యూజర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అని అడుగుతుంది. యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎనీ మెయిల్ అడ్రస్ యూ హ్యావ్. గూగుల్ మెయిల్, జీమెయిల్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, సో జీమెయిల్ అడ్రస్ మీరు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయండి. అదేవిధంగా AWS అకౌంట్ నేమ్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఆ రెండు ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ మీరు వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్కి ఒక లెట్ మీ షో యూ. So provide your mail address and account name. Just click on email address. Let me select something. So once you click on this one, once you click on after providing your email address కానీ తర్వాత మనం అకౌంట్ నేమ్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేసాం. అకౌంట్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేసి మనం జస్ట్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీద క్లిక్ చేసాం. వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీ అకౌంట్కి ఒక ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ కోడ్ అనేది వస్తుంది. సో యాక్చువల్గా నా మెయిల్కి ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందంటే అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని వచ్చింది. అంటే ఆల్రెడీ ఆ మెయిల్తో నాకు అకౌంట్ ఉంది. సో దట్స్ వై ఐ గాట్ ఏ మెయిల్ లైక్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. సో ప్లీజ్ ఎంటర్ ద వెరిఫికేషన్ కోడ్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ద డీటెయిల్స్. ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ ద డీటెయిల్స్ లైక్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా మనం జస్ట్ రిజిస్టర్ అవ్వడానికి ఈమెయిల్ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మీరు ఒక పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ సెటప్ ఏ పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ ద పాస్వర్డ్ అండ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ అకౌంట్ నేమ్. దెన్ కమ్ డౌన్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ. ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ డీటెయిల్స్ మీకు అర్థం అవుతాయి ఈజీగానే. ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తారు, పాస్వర్డ్, మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, అకౌంట్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ వెదర్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎన్ అకౌంట్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ యూజ్. జస్ట్ సెలెక్ట్ పర్సనల్. ఓకేనా, ఇట్లా అడిగినప్పుడు పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ అడిగినప్పుడు పర్సనల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో పర్సనల్ అని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మీ ఫుల్ నేమ్, మీ నేము, ఫోన్ నెంబరు, కంట్రీ, ఇవన్నీ అడ్రస్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూస్. సో యూ కెన్ ఫిల్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్, యువర్ ఫుల్ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్, రీజియన్, country, address, everything you can provide. This is the contact information. Once everything is provided, you can go to the next step. So the next thing is that it will ask you to provide your card details, either debit card or credit card, payment information. You have to provide your card details here. Make sure, no issues, you don't need to worry. Okay, you don't need to worry while providing card details. Okay, it is very safe and secure. AWS is not going to deduct anything from your account. It is just for a verification purpose. ఇది ఓన్లీ వెరిఫికేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మన కార్డ్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేసినంత మాత్రాన ఏమీ అవ్వదు. ఓకే, నో నీడ్ టు వరీ. సో జస్ట్ ప్రొవైడ్ యువర్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ లైక్ either credit card information or debit card information, your card number, expiry date, and similarly card holder name, everything you can provide. Once after providing, and make sure while providing these details, sometimes though you use credit card, మీరు కార్డ్ యూస్ చేసినా కానీ, డెబిట్ కార్డ్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ యూస్ చేసినా కానీ కొన్నిసార్లు పేమెంట్ అనేది సక్సెస్ అవ్వట్లేదు. పేమెంట్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ₹2 డిడక్ట్ అవుతుంది మీ అకౌంట్ నుంచి. ఓన్లీ ₹2 విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్. మీ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత, మీరు కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత ₹2 మీ అకౌంట్ నుంచి డిడక్ట్ అవుతుంది. సో ₹2 కూడా ఎందుకు డిడక్ట్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ పర్పస్ ఓన్లీ. అసలు ఆ కార్డ్ మీద కాదా, మీ
వెరిఫికేషన్ కోసం డిడక్ట్ అవుతుంది. ఆ 2 రూపీస్ మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోద్ది అనమాట. దట్ 2 రూపీస్ విల్ బి అగైన్ రివర్టెడ్ బ్యాక్. దే విల్ అగైన్ క్రెడిట్ దోస్ 2 రూపీస్ టు యువర్ అకౌంట్. నో నీడ్ టు వరీ. సో దట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ పర్పస్. అలా అని చెప్పేసి మనం అన్ని కార్డ్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చేసాం కదా, మన కార్డులో నుంచి అమౌంట్ డిడక్ట్ అయిపోద్దని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు వరీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్. దే విల్ నాట్ డిడక్ట్ ఎనీ అమౌంట్ without your permission. Okay, without your approval they will not deduct any amounts from you. So you can do it, no issues. సో ఇవన్నీ ఇస్తే, ఎందుకంటే ఇది ఇస్తేనే మనకు అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇవి ఇవ్వకపోతే మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేయలేం. సో ఏదైనా మీకు అంత భయం ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఒకవేళ ఎవరైనా అంత భయపడే కొంచెం మన కార్డ్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టుగా ఏదైనా మీరు భయపడితే మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఏదైనా తక్కువ బ్యాలెన్స్, జస్ట్ ఏదో డెబిట్ కార్డు ఉంటుంది కదా మీ దగ్గర, ఏదో డెబిట్ కార్డు, దాంట్లో ఏదో తక్కువ బ్యాలెన్స్ ఉండే డెబిట్ కార్డ్స్లో అట్లాంటివి యూస్ చేసి మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు ఏది యూస్ చేసినా ప్రాబ్లం అయితే లేదు. సో అండ్ మేక్ షూర్ దట్ కార్డ్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఆ కార్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎనేబుల్ అయ్యే విధంగా మీరు చూసుకోవాలి. సో ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏం లేదు, సపోజ్ మీరు దాని సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తాం, మీకు నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉందనుకోండి, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంటే మీరు ఆ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అది ఎక్కడ అనేది, అది బ్యాంకుని బట్టి ఒక్కొక్క బ్యాంక్ ఒకలాగా ఉంటుంది అనమాట ఇంటర్ఫేస్. సో యూ కెన్ గో టు ద సెట్, యూ కెన్ లాగిన్ టు ద ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లోకి లాగిన్ అయ్యి మీరు ఆ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడుందో మీరు సెర్చ్ చేయాలి. సో మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, డొమెస్టిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని, ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని. ఓకేనా, ఇలా మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మీకు అమౌంట్ డిడక్ట్ అవ్వాలి అంటే యాక్చువల్గా దీనికి మీరు ఎలిజిబుల్, దీనికి మీరు యూజ్ చేయాలంటే ఆ కార్డ్ని, అది ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, దట్ కార్డ్ మస్ట్ బి ఎనేబుల్డ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ అదొక్కటి చూసుకోండి, ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎనేబుల్ అయ్యిందా లేదో చూసుకోండి. ఒకవేళ మీకు పేమెంట్ ఫెయిల్ అయితే ఎప్పుడైనా మీరు చెక్ చేయాల్సిన ఆప్షన్ అదే. మీరు ప్రాపర్ డెబిట్ కార్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అది అవ్వట్లేదు, ఫెయిల్ అయింది, పేమెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అది ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎనేబుల్ అయ్యిందా లేదా అది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీరు ట్రై చేయొచ్చు. సో వన్స్ పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్, దెన్ ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ సమ్ verification. Again, it will ask you whether which plan you want to use. All these details you will understand. Okay, all these options you can understand, very simple. So it will ask you to select a support plan. Better you can select a basic plan, free plan. So whenever it asks you to select a support plan, please select the basic plan which is free. Don't go for developer plan or business plan. Don't select. If you select this developer plan, it is 28. What is the amount we have to pay for this? Can you able to see here? What is the amount we have to pay for this? $29 per month, I think. See, I think this is the old one. Let me show you. This PDF is exact one. This is so usually they used to change some options. అంటే ఈ రోజు మనం కొన్ని ఆప్షన్స్ చూసాం అనుకున్న ఇంటర్ఫేస్ కొంచెం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది రీసెంట్ గా ఉండే ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి చూసినప్పుడు మీకు వచ్చే ఇంటర్ఫేస్ రీసెంట్ గా ఇది. సో ఏం చేస్తాం అంటే, ఫస్ట్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, క్రియేట్ ఎ న్యూ AWS అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేస్తే, సో యూ కెన్ ప్రొవైడ్ రూట్ యూజర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ అకౌంట్ నేమ్. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్, దెన్ యూ విల్ గెట్ సమ్ వెరిఫికేషన్ కోడ్. యూ విల్ ఎంటర్ దట్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఎంటర్ చేసి వెరిఫై చేస్తాం. సో దెన్ again it will ask you to set up password. The next step is that it will ask you to set up password. You can set up password by providing the root user password and confirming the root user password confirm చేసి మీరు పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. పాస్వర్డ్ సెట్ చేసిన తర్వాత it will ask you basic details like your full name, your mobile number, address, everything. Okay, everything it will ask you. అన్ని అడిగిన తర్వాత మీరు క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్ని అడిగిన తర్వాత అప్పుడు కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది. సో యూ కెన్ ప్రొవైడ్ యువర్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Then you can verify again. Once the payment is successful, మీ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్ అంతా సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఏ ప్లాన్ అని అడుగుతుంది, జస్ట్ సెలెక్ట్ బేసిక్ ప్లాన్. ఇంకోటి కూడా అడుగుతుంది, అకౌంట్ టైపు పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ అని అడుగుతుంది.
you please select personal account, basic plan, free select చేసుకుంటే, so once account you'll see that the account is successfully created. ఓకేనా, అకౌంట్ సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయిందని చెప్పేసి మీరు చూడొచ్చు. once if you see that account is successfully created, then we can log into the AWS account. So let me log in. So since I am already having an account, I am going to log into the AWS account now. So what is the website? Please remember this name, aws.amazon.com. This is the website name. You have to remember, aws.amazon.com. Click on sign in. If we want to sign in, click on sign in. So provide some mail address. Provide the mail address by using which you have created an account. ఏదైతే మీరు ఇచ్చి అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారో ఆ అకౌంట్ మెయిల్ ఐడి, దానికి సంబంధించిన మెయిల్ ఐడి మీరు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏ మెయిల్ ఐడి అయితే ఇచ్చి మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారో దాన్ని యూస్ చేసి మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ ద రూట్. ఇక్కడ చూడండి, మీరు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సైన్ ఇన్ దగ్గర. వైల్ యూ సైన్ ఇన్, we are able to see 2 options. One is root user, other one is IAM user. Don't select IAM user, always select root user. While see, suppose if you create an account, if you are the owner of your account, actually మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీరు ఎప్పుడు లాగిన్ అవ్వాల్సింది, ఓకేనా, మీరు ఓనర్ అయితే, మీ అకౌంట్కి మీరు ఓనర్ అయితే, అంటే మీరు ఓన్గా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీరు ఎప్పుడు లాగిన్ అవ్వాల్సింది ఆప్షన్ యూస్ చేసి రూట్ యూజర్. సో ఆల్వేస్ సెలెక్ట్ రూట్ యూజర్. Always select root user, then enter the root user email address, click on next. So it is asking password. We can enter the password which we have set up. మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకుంటాం. ఆ పాస్వర్డ్ని యూస్ చేసి మనం లాగిన్ అవుతాం. ఓకే, okay. See, actually my account is suspended due to past payment charges. Actually నేను ఇంతకుముందు ఒక అకౌంట్ యూస్ చేస్తా ఉన్నాను. ఆ అకౌంట్ ఏమైందంటే బిల్ పే చేయకపోవడం వల్ల సస్పెండ్ అయిపోయింది అనమాట. యువర్ అకౌంట్ విల్ బి సస్పెండెడ్ లైక్ దట్. యాక్చువల్గా మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని రోజుల వరకు ఫ్రీ ట్రయల్ అనేది ఉంటుంది. యూ కెన్ యూస్ దట్ అకౌంట్ ఫర్ ఫ్రీ ట్రయల్. ఓకేనా, ఫ్రీ ట్రయల్ అయిపోయేంత వరకు మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ ఫ్రీ ట్రయల్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే ఫ్రీ ట్రయల్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అంటే మీకు కొన్ని $1,000 మీ అకౌంట్కి క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. కొన్ని డాలర్స్ మీ అకౌంట్కి క్రియేట్ అవుతాయి. ఆ డాలర్స్ అయిపోయేంత వరకు, అంటే మీరు ఏదైతే సర్వీసెస్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారో ఆ డాలర్స్ నుంచి కట్ అవుతుంది. అది ఫ్రీ డాలర్స్, మీరేమి లోడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. యాక్చువల్గా అకౌంట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఫ్రీ ట్రయల్ కింద మీకంటూ కొన్ని డాలర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. మీరు ఏదైనా సర్వీసెస్ యూస్ చేసినప్పుడు వాటిలో నుంచి అమౌంట్ కట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా ఒకసారి ఫ్రీ ట్రయల్ అయిపోయిన తర్వాత, అక్కడ అంతా ఫ్రీ ట్రయల్ అమౌంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ ఏ మెయిల్. మీకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది అనమాట. ఏమనంటే మీ ఫ్రీ ట్రయల్ కంప్లీట్ అయింది, యువర్ ఫ్రీ ట్రయల్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, దెన్ బెటర్ యూ గో ఫర్ బెటర్ యూ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఫర్ మంత్లీ బిల్. యూ కెన్ ఎనేబుల్ మంత్లీ బిల్. అంటే ఫ్రీ ట్రయల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, మీరు మంత్లీ బిల్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మీకు ఒక మెసేజ్ అనేది వస్తుంది. సో మీకు ఆ మెసేజ్ వచ్చింది అంటే మీరేం అర్థం చేసుకోవాలి, సో మీకు మంత్లీ బిల్ జనరేట్ అవుతుంది ఇంక నుంచి. సో మీరు మంత్ అంతా ఏమైతే యూజ్ చేస్తారో, ఇక్కడంతా కూడా క్లౌడ్ అంతా కూడా ఎలా ఉంది ఇప్పుడు అంటే పే యాజ్ యూ గో. మీరు ఏదైతే యూజ్ చేస్తారో, మీరు ఏదైతే సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తారో వాటికి మాత్రమే బిల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఎంత టైము, సపోజ్ మీరు ఒక EC2 మెషిన్, ఒక సర్వర్ మీరు క్రియేట్ చేశారనుకోండి, క్లౌడ్లోకి వెళ్ళి ఆ సర్వర్ని 1 అవర్ యూజ్ చేస్తారనుకోండి, ఆ 1 అవర్కి మాత్రమే బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఒక 10 మినిట్స్ యూజ్ చేసి దాన్ని స్టాప్ చేశారనుకోండి, అట్లా మీకు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే మీరు టోటల్గా ఎంత టైం వరకు అయితే దాన్ని యూజ్ చేస్తారో అంతవరకు మాత్రమే మీకు ఆ బిల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్. సో మై అకౌంట్ ఈస్ సస్పెండెడ్. ఎప్పుడు ఇలా సస్పెండెడ్ అని వస్తుంది అంటే, సస్పెండెడ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక మంత్ బిల్ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. మనకి ఫ్రీ ట్రయల్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మంత్లీ బిల్లింగ్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు అకౌంట్ని. చేసుకున్న తర్వాత మీరు సర్వీసెస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. యూస్ చేసిన తర్వాత మీకు మంత్లీ బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. అలా బిల్ పే చేయకపోతే, మంత్లీ బిల్ మీరు పే చేయకపోతే అప్పుడు మీ అకౌంట్ అనేది సస్పెండ్ అయిపోద్ది అనమాట. సో ఐ థింక్ that is why my account has been suspended. Let me try with some other one.
So maybe password is wrong. That's why I'm able to see this. When it is showing all of my accounts has been suspended. Yeah, if anyone of you is using AWS account, can anyone share me the credentials for some time so that I can create account later? Vamshi, how do you want me to share? You have my number in WhatsApp, right? Yeah. Yeah, please share those credentials in WhatsApp so that. Okay. Yes, I have provided. Thank you. Thank you, Vijay. Yeah. Yeah, now we are able to log in. I have provided the root user email address and Okay. password. I have used both email address and password. By using root user email address and password, I'm able to log into the account. Okay. So I have logged in by using these credentials, Vijay credentials. Okay. So I'm able to log in now. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ యర్ అకౌంట్, మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదే విధంగా మీ అకౌంట్, మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్, మీ పాస్వర్డ్ యూస్ చేసి మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు. సో మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం ఏ సర్వీస్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే ఒక లైనెక్స్ సర్వర్ కావాలి మనకి. వీ నీడ్ సమ్ లైనెక్స్ సర్వర్. సో ఫర్ క్రియేటింగ్ ఎ లైనెక్స్ సర్వర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎ సర్వీస్ కాల్డ్ EC2. మనకు లైనెక్స్ సర్వర్ కావాలి అంటే, లైనెక్స్ సర్వర్ కావాలంటే మనం ఇక్కడ AWS క్లౌడ్లో మనం వెళ్ళే సర్వీస్ ఏంటంటే, మనం యూజ్ చేసే సర్వీస్ ఏంటంటే EC2 అనే సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తాం. సో మీ ఇంకోటి కూడా చూడొచ్చు ఇక్కడ, మీరు ఎప్పుడైతే లాగిన్ అయ్యారో, మీరు లాగిన్ అయినప్పుడు మొత్తం టోటల్గా మనకి ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉన్నాయో, మనం టోటల్గా ఏవైతే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు చూడాలనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సర్వీసెస్. చూసారు కదా, మీరు సర్వీసెస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ. మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ కార్నర్లో AWS అని ఉంది, వెంటనే పక్కనే మనకి సర్వీసెస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ సర్వీసెస్. So you can able to see all the services here, all the services that is being provided. Even you can click on all services. So it is displaying అన్ని సర్వీసెస్ ని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది చూడండి. You can see all the services that is being provided by the
AWS. Hope you are able to understand. These are the services that is being provided by the AWS cloud. That's fine. Okay. Now, once we are done, once we log in into the account, so what is the purpose we came here? What is the purpose we have logged in here into the AWS account? Why? Because we need to create one Linux server. So for creating a Linux server, I told you, please use the service called EC2. మనకు చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఆ సర్వీస్లో మీరు యూస్ చేయాల్సిన సర్వీస్ ఏంటంటే EC2 అనే సర్వీస్. EC2 మీరు క్లిక్ చేయండి, మీకు కనిపిస్తే. లేదు మీకు అక్కడ కనిపించలేదు అనుకోండి, జస్ట్ గో ఫర్ searching by, just go and search by using EC2. Just EC2 అని సెర్చ్ చేయండి అంతే. సెర్చ్ బార్ లోకి వెళ్ళి EC2 అని సెర్చ్ చేస్తే చాలు. So you will see, you can able to see the EC2 dashboard. This is how the EC2 dashboard looks like. This is how the EC2 dashboard looks like. Okay, ఏం చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ, ఇన్స్టాన్సెస్. వాట్ డు యు మీన్ బై ఇన్స్టాన్స్? ఇన్స్టాన్స్ అంటే సర్వర్ అన్నాను. ఆల్రెడీ ఎన్ని సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి. హౌ మెనీ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆర్ రన్నింగ్? వన్ సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆల్రెడీ. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాన్సెస్ అండ్ సీ. EC2 డాష్బోర్డ్ లోకి వెళ్తే మీకు ఈ విధంగా కొన్ని ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ డాష్బోర్డ్ లో మీకు ఈ సమ్మరీ చూడండి ఒకసారి. ఇన్స్టాన్సెస్ రన్నింగ్ 1, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ 0, స్నాప్ షాట్స్ 0, ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ 0. అన్ని వీటన్నిటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంది ఇవంతా కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం AWS క్లౌడ్ చెప్పేటప్పుడు. సో ప్రస్తుతానికి అయితే మనకు కావాల్సిన Linux సర్వర్ కావాలి కాబట్టి EC2 డాష్బోర్డ్ లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టాన్సెస్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్స్టాన్సెస్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద ఇన్స్టాన్సెస్. ఆల్రెడీ వన్ సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్ హియర్. So I don't want to disturb this. I'm going to create a new server. Okay, already a server run out. I don't want to disturb this. I want to create a new server. So how to create a new server from this service? We have an option here. Ikkada oka option chusara, launch instance. Click on launch instance. Click on launch instance. Just go here. ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్ అడుగుతుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సర్వర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సర్వర్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ సర్వర్. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ద నేమ్ యాజ్ మై సర్వర్. మీరు ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ. సో నేనేమి ఇచ్చానంటే మై సర్వర్ అని ఇచ్చాను అనమాట నేమ్. సో మనం ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏం లేదు. ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి, ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఆ స్టెప్స్లో మనం కొన్ని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మీరు నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయడం. మీరు ఒక సర్వర్ లాంచ్ చేయబోతుంటే ఆ సర్వర్కి మీరు ఏ నేమ్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ ఇవ్వండి. సో ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ద నేమ్ యాజ్ మై సర్వర్. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ద నేమ్ యాజ్ మై సర్వర్. ఐఎమ్ కమింగ్ డౌన్. ఓకేనా, సర్వర్కి మీరు మై సర్వర్ అనే నేమ్ ఇచ్చారు. జస్ట్ కమింగ్ డౌన్. వన్స్ యూ కమ్ డౌన్ హియర్ యూ విల్ ఫైండ్ సమ్ ఇమేజెస్. యూ సీ యూ విల్ ఫైండ్ సమ్ ఇమేజెస్ హియర్. కొన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కదా. మీకు ఇమేజ్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ మీకు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే కావాలో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి ఒక AMIని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. AMI అంటే అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. లెట్ మీ గో టు క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాన్సెస్. Launch instance. First what we have to do, we will click on launch instance, provide the name of the server. I am providing the name of the server as my server. Coming down, second step is you have to select one operating system. మనకి ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలో మీరు ఒక సెలెక్ట్ చేసుకో. చాలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ క్లౌడ్లో. మనకి చాలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు చూడండి. అమెజాన్ లైనక్స్ కావచ్చు, మ్యాక్ OS, Ubuntu, విండోస్, రెడ్ హ్యాట్, సూసీ, ఇలా చాలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. మీకు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాల్డ్ Ubuntu. ఎస్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాల్డ్ Ubuntu. So once you select Ubuntu operating system, ఎప్పుడైతే మీరు Ubuntu అని సెలెక్ట్ చేశారో అది క్లియర్గా చూపిస్తుంది ఇక్కడ. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న AMI ఇమేజ్ Ubuntu సర్వర్. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఇమేజ్ ఏంటంటే Ubuntu సర్వర్ 22.04 వర్షన్. మీరు సెలెక్ట్ చేసిన వర్షన్ Ubuntu అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ సెకండ్ స్టెప్. మీకు ఏ OS కావాలో ఆ OS, మీకు విండోస్ కావాలంటే విండోస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ కావాలంటే రెడ్ హ్యాట్, మీ OS ఏది కావాలో ఆ OS బేస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇన్స్టాన్స్ టైప్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ సర్వర్కి ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలో చెప్పారు. ఓకే, యూ హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ విచ్ సర్వర్ యూ వాంట్ టు
provide, which server you want to, by using which OS you want to create that server. ఆ సర్వర్కి ఏ ఓఎస్ కావాలో మీరు చెప్పారు. అలాగే ఆ సర్వర్ కెపాసిటీ కూడా చెప్పాలి కదా, ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి, హార్డ్ డిస్క్ ఎంత ఉండాలి, ప్రాసెసర్ ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పాలి. సో దానికోసం మనం ఈజీ టు ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ అని ఉంటుంది. సారీ, ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ అని ఉంది. సో ఇన్స్టాన్స్ టైప్ లో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఆప్షన్ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది చూడండి క్లియర్గా. మీరు సపోజ్ టైప్స్ ఉంటాయన్నమాట, టైప్స్ అంటాం ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్. T2.nano, T2.micro, T2.small, T2.medium, T2.large, T2.xx large, T2.x large, T3.nano. ఇలా మనకి చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి. మీకు కావాల్సిన కేటగిరీని మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఇప్పుడు T2.micro మనం సెలెక్ట్ చేస్తే దానికి కింద ఏం చూపిస్తుందో చూడండి. ఎన్ని సిపియూస్ వస్తాయంటే దీంతో మనకు 1 CPU వస్తుంది, 1 GB ర్యామ్ వస్తుంది. 1 GB మెమరీ అంటే 1 GB ర్యామ్ అని అర్థం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 GB మెమరీ, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 GB ర్యామ్. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అంటే మెయిన్గా మనం ఇన్స్టాన్స్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రాసెసర్, ర్యామ్ ఈ రెండు కూడా వస్తాయి అనమాట మనకి. 1 GB ర్యామ్, 1 GB మెమరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 GB ర్యామ్. 1 CPU అంటే యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడంతా కూడా మామూలుగా మన కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటే ప్రాసెసర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు. i3 ప్రాసెసర్ అని, i5 అని, i7 అని, ఇలా మనకి డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి. AMD ప్రాసెసర్ అని, రైజన్ అని, డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ క్లౌడ్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ సర్వరు కెపాసిటీ, అంటే మీ సర్వర్ స్పీడ్ బాగుండాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సిపియూస్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఒక్క CPU మాత్రమే ఉంటే మీ సర్వర్ కెపాసిటీ అంటే మీ సర్వర్ స్పీడ్ అనేది, కంప్యూటేషన్ స్పీడ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. 2 CPUs ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది, 3 CPUs ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది, 4 CPUs ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. అలా నెంబర్ ఆఫ్ సిపియూస్ ఎక్కువ ఉంటే యువర్ సర్వర్ కెపాసిటీ ఆర్ సర్వర్ కంప్యూటేషనల్ స్పీడ్ విల్ బి హై. సో మీ సర్వర్ స్పీడ్ ఎలా ఉండాలనేది మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాసెసర్. సో మీకు ఎక్కువ ప్రాసెసర్స్ కావాలంటే యూ కెన్ గో టు సమ్ అదర్ వన్. ఇప్పుడు T2.micro నుంచి నేను T2.mediumకి వెళ్తున్నాను. T2.mediumకి వెళ్తే యూ సీ హియర్ హౌ మెనీ ప్రాసెసర్స్ ఐఎమ్ గెటింగ్. T2.medium అనే కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేస్తే హౌ మెనీ ప్రాసెసర్స్ ఐఎమ్ గెటింగ్ హియర్, 2 ప్రాసెసర్స్ ఐఎమ్ గెటింగ్. సో ఇంతకు ముందు T2.microలో ఎన్ని ప్రాసెసర్స్ అని చెప్పారు, 1 ప్రాసెసర్ అనే చెప్పారు. సో 1 ప్రాసెసర్ ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు. 2 CPUs ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, ఎందుకంటే ఒక ప్రాసెసర్ ఎంత పని చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, 2 ప్రాసెసర్లు కలిపి చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ 1 ప్రాసెసర్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ ఆల్ ది టాస్క్స్, డెఫినెట్లీ దట్ స్పీడ్ విల్ బి, కంప్యూటేషనల్ స్పీడ్ విల్ బి వెరీ లెస్. ఒక ప్రాసెసర్ అన్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది కదా. అదే 2 ప్రాసెసర్లు కలిపి షేర్ చేసుకొని 2 ప్రాసెసర్లు వర్క్ షేర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే దట్ కెన్ బి ఫినిష్డ్ ఇన్ షార్ట్ టైం. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ర్యామ్ కెపాసిటీ కూడా, ఎప్పుడు కూడా ర్యామ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటే మనకు కొంచెం ఆ ప్రాసెస్ అనేది స్పీడ్గా ఉంటుంది అనమాట. అందుకే మనం ర్యామ్ కెపాసిటీ ఏదైనా మొబైల్ కానీ ఏదైనా పర్చేస్ చేసేటప్పుడు, ల్యాప్టాప్ కానీ ఇలా పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మనం ఏం చూస్తామంటే ఏ ప్రాసెసర్, ర్యామ్ ఎంత సైజు, హార్డ్ డిస్క్ ఎంత సైజు, ఇవంతా కూడా మనం చూస్తాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఇన్స్టాన్స్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎన్ని ప్రాసెసర్స్, ఎంత ర్యామ్ అనేది మనం చూస్తాం. T2.medium అనే కేటగిరీ మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే 4 GB ర్యామ్ వస్తుంది, అలాగే 2 ప్రాసెసర్స్ వస్తాయి. సో మీకు కావాలనుకుంటే ఈ కేటగిరీకి వెళ్ళొచ్చు, లేదనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ అదర్ కేటగిరీస్. T2.medium తర్వాత చూడండి T2.large. ఇక్కడ ఏమొస్తున్నాయి 2 CPUs అండ్ మెమరీ ఈస్ 8 GB. మీకు ఎలా కావాలంటే, ఎలా కన్వీనియంట్గా ఉంటే అలా, మీ సర్వర్కి ఎలాంటి కాన్ఫిగరేషన్ కావాలంటే ఆ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఉన్న కేటగిరీస్లోనే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. సపోజ్ ఇప్పుడు మీ రిక్వైర్మెంట్ 4 CPUs 4 GB అనుకోండి, అలా ఉండదు. ఇక్కడ కొన్ని ఫిక్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఫిక్స్డ్ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ ఫిక్స్డ్ టైప్స్లో నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ T2.nano itself, T2.micro itself. Why? Because as of now I am going with T2.micro. Why? Because it is enough for me. 1 CPU and 1 GB RAM is enough for me. That's why I'm going with this particular option.
సో నెక్స్ట్ కీ పెయిర్ లాగిన్ అనేది ఒకటి ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా మీరు ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కీ పెయిర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈ కీ పెయిర్ ఎందుకంటే టు సెక్యూర్లీ కనెక్ట్ యువర్ ఇన్స్టాన్స్. ఈ కీ పెయిర్ యూస్ చేసి జనరల్గా మీరు మీ సిస్టమ్తో కనెక్ట్, మీ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే ఏం చెప్తాం మనం, క్లౌడ్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో. ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో ఎక్కడ, ఏ లొకేషన్లో? ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఏ రీజన్లో చేస్తున్నాం అంటే ఏం చెప్తాం మనం, ఇక్కడ చూడండి రీజన్ ఎక్కడ ఉన్నాం మనం, ముంబై, వేర్ ఇన్ ద ముంబై రీజన్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఏ రీజన్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ముంబైలో క్రియేట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి సో ఆ రీజన్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం క్లౌడ్లో, దీంతో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. తర్వాత ఈ సర్వర్తో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఏం కావాలి, కీ పెయిర్ అనేది కావాలి. సో మేక్ షూర్ దట్ యూ క్రియేట్ ఎ న్యూ కీ పెయిర్. Make sure that you create a new key pair. With the help of that key pair, we will be able to log into the account. మీరు కీ పెయిర్ క్రియేట్ చేయాలి. మీరు కీ పెయిర్ క్రియేట్ చేస్తే దాని బేస్ చేసుకొని మనం లాగిన్ అనేది ఆ అకౌంట్, ఆ సర్వర్తో మనం కనెక్ట్ అవుతాం. సో ఖచ్చితంగా మీరేం చూసుకోవాలంటే మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ క్రియేట్ ఏ న్యూ కీ పెయిర్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద ఇన్స్టాన్స్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ కీ పెయిర్. యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎనీ నేమ్ టు ద key pair. I'm just giving name of the key pair. You can provide any name. So meaningful name is the better. లేదంటే మీరు ఏ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. నేను ఏమి ఇస్తున్నానంటే ఇక్కడ, సో దిస్ ఈస్ లైక్ విజయ్ సిస్టమ్, దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ ఓకే విజయ్ కేపీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఐఎమ్ గివింగ్ విజయ్ కేపీ. యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎనీ నేమ్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ విజయ్ కేపీ. సో ఇక్కడ కీ పెయిర్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఆర్ఎస్ఏ టైప్ అని, ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫార్మాట్ అని, ఇట్లా కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి. అవి డిఫాల్ట్గా ఆర్ఎస్ఏ అని ఉంటుంది, పెమ్ అని ఉంటుంది. అవి డిఫాల్ట్గా అలాగే ఉండనివ్వండి. అంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేసే కీ పెయిర్, మీరు ఇక్కడ కీ పెయిర్ నేమ్ ఇచ్చారు కదా విజయ్ కేపీ అని. ఇప్పుడు మీకు ఫైలు ఎలా డౌన్లోడ్ అవుతుంది అంటే విజయ్ కేపీ .pem అని డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఎందుకో చెప్పాం ఈ కీ పెయిర్ ఎందుకో చెప్పాం. ఈ కీ పెయిర్ ఎందుకంటే ఇది మనకు తర్వాత అవసరం అవుతుంది. ఎందుకు? టు కనెక్ట్ టు యువర్ ఇన్స్టాన్స్. We will need it later to connect to your instance. సో ఈ ప్రైవేట్ కీని మనం సేవ్ చేసుకోవాలి. ఇదేంటంటే ప్రైవేట్ కీ. ఈ ప్రైవేట్ కీని మనం సేవ్ చేసుకోవాలి మన సిస్టంలో. సో కీ పెయిర్ టైప్ ఆర్ఎస్ఏ అనే ఉంచండి. కింద ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫార్మాట్ .pem అని ఉంచండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పెయిర్. సో ఎప్పుడైతే మీరు క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పెయిర్ ఇచ్చారో వెంటనే ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయింది చూడండి. kp.pem అనే ఆప్షన్తో ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయింది చూసారా. So this is how a file will be downloaded. Once a file is downloaded, సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి యూజ్ చేయం ఫైల్ని. ఎప్పుడైతే మనం దీంతో కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం అప్పుడు ఈ ఫైల్తో మనకి యూజ్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఒక కీ పెయిర్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసాం. కిందకి వచ్చాం. ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది మనకి నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ అనేది. సో ఈ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ ఎనీథింగ్ విత్ ద నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. సో ఈ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ మనకు అర్థం అవ్వాలంటే విపిసి అంటే అర్థం అవ్వాలి. VPC stands for Virtual Private Cloud. Everything we will understand. We don't worry about it. As of now, we are just creating one server. So last option వస్తే మీరు చూడండి ఇక్కడ సమ్మరీలో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఎన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు అడుగుతుంది. సో ఓన్లీ వన్ సర్వర్ అని ఇవ్వండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రిమైనింగ్ అన్ని డిఫాల్ట్ ఆప్షన్స్. ఈ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ మీరు ఏం కదిలించొద్దు, డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఇవ్వండి. అసలు ఇక్కడ ఎలా మనం దీన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలంతా కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ డిఫాల్ట్. స్టోరేజ్ ఇక్కడ మీరు కావాలంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ వస్తుంది అనమాట. మీరు ఏదైతే సర్వర్ సెలెక్ట్ చేశారో, సర్వర్ టైప్ T2.micro ఇట్లా సెలెక్ట్ చేస్తారు కదా, సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ అని వస్తుంది. మీరు దీన్ని సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి, ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు అయితే 30 GB వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్స్ కెన్ ఇంక్రీజ్ అప్ టు 30 GB. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ 1 ఇచ్చాను. జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ అంతే. కొన్ని డిఫాల్ట్ ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసాం, వాటి గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి మనం ఒక ఇన్స్టాన్స్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. సో ఇన్స్టాన్స్తో మనం సింపుల్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. యాక్చువల్గా ఈ ఇన్స్టాన్స్తో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం. గిట్ బ్యాష్ అని, పుట్టి అని, ఇట్లా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ప్రస్తుతానికి ఇన్స్టాన్స్తో మనం ఈజీగా కనెక్ట్ అయ్యే మెథడ్ చూపిస్తాం చూడండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాన్సెస్. మనం క్రియేట్ చేసిన సర్వర్ గుర్తుంది కదా మీకు, ఏ పేరుతో మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేసాం. లైనెక్స్ సర్వర్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది, మనం చేసింది కాదు ఇది. మనం క్రియేట్ చేసిన సర్వర్ ఏది, మై సర్వర్. అది ఆల్రెడీ రన్నింగ్లోకి వచ్చింది చూడండి. ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్ ఇంతకుముందు రన్నింగ్లో లేదు, స్టేట్ ఇప్పుడు రన్నింగ్లోకి వచ్చింది. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ చూడండి T2.micro. స్టేటస్ టెక్స్ అని ఉన్నాయి. ఈ స్టేటస్ టెక్స్ రెండు కూడా మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే కాసేపు తర్వాత 2x2 చెక్స్ పాస్ట్ అని వస్తుంది.
అసలు ఈ 2x2 చెక్స్ అంటే ఏందో కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటాం తర్వాత నెక్స్ట్ ఫర్దర్ డిస్కషన్స్లో. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు దిస్ సిస్టమ్, చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దీంతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి. సో ముందు మీరు దాన్ని అలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఆ సర్వర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని. ఓకే, సో మీరు ఆ సర్వర్ ఏదైతే సర్వర్ క్రియేట్ చేశారో ఆ సర్వర్ మీద ఆ సర్వర్కి ఒక ఇన్స్టాన్స్ ఐడి అని ఉంటుంది. సో ఇన్స్టాన్స్ ఐడి అని ఉంటుంది, ఆ ఇన్స్టాన్స్ ఐడి మీద క్లిక్ చేయండి. ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే మనకు కనెక్ట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. కనెక్ట్, క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. సో ఫస్ట్ ఆప్షనే మనకి ఏముంటుంది అంటే EC2 ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్ అని ఉంటుంది. So here we find there are many options. We can find many options. EC2 instance connect, session manager, SH client. ఇట్లా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముందో చూడండి, EC2 ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్ అని ఉంది. ఆ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి కొంచెం కిందకు వచ్చి మీరు ఇంకేం సెలెక్ట్ చేయండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. చూడండి, we got successfully connected to that system. సో ఎక్స్టర్నల్ గా బయట కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసి మన లోకల్ సిస్టమ్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తాం. మన లోకల్ సిస్టమ్ నుంచి క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా క్లౌడ్లోనే మనకి ఒక ఆప్షన్ ఉంది. క్లౌడ్లోనే EC2 ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనం కనెక్ట్ అయిపోయాం, ఈజీగా దానికి కనెక్ట్ అయిపోయాం. ఇప్పుడు మనం కొన్ని లైనక్స్ కమాండ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాం. లైనక్స్ కమాండ్స్ అంటే ఏం లేదు, ఒక ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక డైరెక్టరీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో we will continue all these things in the next class. So this is how we are going to create an AWS account and we are going to create a Linux server inside AWS account. Any doubts you have, please let me know. Otherwise, we will close it for today. Yes, any doubts you have, please let me know. Thank you all. We'll meet tomorrow. Tomorrow we are going to learn. Okay, tomorrow we are going to learn Linux commands. Okay, we'll start with Linux commands, basic Linux commands, and then we'll move forward. These Linux commands will take up to some 2 to 3 classes. Once we are done with the Linux commands, we'll move on to GitHub. We will learn GitHub. Okay, how to create an account in the GitHub and all we will learn. So thank you. Any doubts you have, please let me know. Otherwise, we'll close it for today. And I'll share that video. We'll share that video in the group.